Hello everyone, welcome to Najia Forum. Najia Forum. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಂದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ನ ಹೆಸರು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್? ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? A collection of similar cells, similar cells that organized together to perform a specific function. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟಿಶ್ಯೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಬೇರೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಬೇರೆ. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ತಾವೆ? ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನ್. ದೇ ಶೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳದ್ದು ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್. ಹೌದಾ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿವೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಗ್ರೋತಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಿಂಗ್ಸು, ಇಂಟರ್ಕೆಲಾರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಪಿಕಲ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಇಂಟರ್ಕೆಲಾರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್.
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, ಕೋಲಂಕೈಮ, ಸ್ಕ್ಲೆರಂಕೈಮ. ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, ಕೋಲಂಕೈಮ, ಸ್ಕ್ಲೆರಂಕೈಮ. ಓಕೆ. Apical meristem at the tip of the root and shoot. Where it is present? Apical meristem, it is present in a root and shoot. ಬೆಳೆಯುವಂಥ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್, ಲೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕೇಂಬಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಾಣಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದು ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಿಡ್ತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್. That is because of cambium or a lateral meristem. It is help to secondary growth and increase the girth or thickness of the plant. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಿಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ನೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇದು ಲೀವ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಿಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ perform any kind of cell division, okay, but they are present in a plant cells. Okay, they are present in a plant cells. First one is simple tissue. It is similar type of cells. Simple tissue is a similar type of cells. First one is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma, it is a living tissue that consists of chloroplast. That is very important character of the plant, because every plant is in green in color. Why it is green in color? Because of this pigment. That pigment name is chloroplast. That pigment name is chloroplast. Because the it help in photosynthesis. It is the chloroplast is green in color. That's why it help to perform a photosynthesis effect. Photosynthesis effect. Already you know that what is photosynthesis. In the presence of sunlight, plant absorb the sunlight and prepare its own food. That is we call it as a photosynthesis. Plant absorb the sunlight and it prepare its own food. That is we call it as a photosynthesis. That chloroplast is help in photosynthesis. In that chloroplast we can contain a parenchyma cells. Next come to collenchyma. It is called living tissue. Parenchyma is also living tissue. Why it is called living tissue? Because chloroplast is present in that cells. That is ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ collenchyma is also living tissue. It provide a flexible support ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು sclerenchyma. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Sclerenchyma is dead tissue. It's not a living tissue. Why? Because in that sclerenchyma chloroplast is absent. In sclerenchyma chloroplast is absent, but it help to provide the mechanical strength and support to the plant. Help to provide mechanical strength and support. This is about little information about parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay. Complex tissues, there are two types, xylem and phloem. Xylem, that is help to conduction of water, minerals from the roots and shoots. Okay. It is unidirectional flow. Unidirectional flow ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಹೌದೇ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಝೈಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ರೂಟಿಂದ ಶೂಟಿನ ಕಡೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಕಡೆಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, cells like tracheids, vessels and elements, xylem parenchyma and xylem fibers are present in the xylem tissue. Okay, they are dead tissue experts xylem parenchyma. Except xylem parenchyma, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಇರ್ತಾವು. Xylem parenchyma, it is only a tissue which is contain a chloroplast. Okay, that's why it is a living tissue, but remaining tissues are present in a xylem, tracheids, vessel elements, xylem fibers. They are dead tissues. Okay, now come to phloem. It is transport of organic nutrient, mainly sugar, throughout the plant. Throughout the plant phloem ಇದ್ದಿದ್ದು ಶುಗರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ bidirectional. It shows bidirectional. Cells like sieve tubes, elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers are present in the phloem living tissue except phloem fiber. Phloem fiber is phloem fiber is it is dead tissue, remaining are living tissue. Here xylem parenchyma is living, remaining are dead. Here phloem fiber is dead, remaining are living. Okay, this is a little information. Next come to animal tissue. Animal tissue, there are only 4 types of tissue present here. A group of cell having common origin, same as it is similar in structure and function. It shows similar structure and function. First one is epithelial tissue. Epithelial tissue forms the outer layer of the skin. Animal ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂದಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ tear and sweat glands. Very important. That's why they help to protection, absorption, secretion. ಏನನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಸ್ವೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಯರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಪಿಥೇಲಿಯಮ್, ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ connective tissue. Function: it provides structural support and connects types of tissues and organs. Example is bone, cartilage, adipose tissue. Adipose tissue means a fat which is deposited inside the body. Okay, and blood tissues, lymph, areolar, etc. Okay, these are the connective tissue. Next, muscle tissue. Main function of this muscle tissue is specialized in the contraction and allowing movement of the body and organs. Okay, they help to allow the body movement and organs. Example is skeleton. Now skeleton movement of the muscles which is takes place by muscular tissue ಅಥವಾ muscle tissue ದಿಂದ movement ಆಗ್ತದೆ. cardiac heart cardiac tissue. ಹೌದಾ? smooth tissue. Okay, bone to bone, that is we call it as a ligaments. bone to muscles ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋನ್ ಟು ಬೋನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಗಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 type of tissues. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅ ಬ್ರೈನ್. nervous tissue belongs to a brain. It composed of neurons and support cells. It contain very important character is neurons and support cells. Main function of this nervous system is it transmit and process the information through
electrical and chemical signals. Example is brain, spinal cord and nerves. These three are very important: brain, spinal cord and nerves. Okay, and this is the last slide. Types of tissues. I am showing here particular diagram: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, nervous tissue. Okay, see the structure. This is epithelial tissue. Okay, it covers surface and lines cavities. Okay, next connective tissue. This is structure of connective tissue. Muscle tissue, muscles, ligaments, bone to bone connection is ligaments, bone to muscle connection, tendons, and nervous tissue which is present in a brain and only transmits the electrical signals for communication purpose. That is two types: neurons, glial cells, neurons which is transmit the electrical signals. Glial cells, it support the protect of a neuron or a brain. Next, there are two type of epithelial: squamous or multiple layer of flat cells, epithelial cells. Okay, simple cuboidal single layer of epithelial tissue which is present in kidney tubes, kidney tubules. Next, connective tissue. Example is cartilage, blood, bone. Cartilage is flexible, it provides flexible support. Blood, it help to exchange of gases, exchange of nutrients and waste product. Bone, it help to rigid support to the protection. Next, this muscular tissue or muscle tissue, it help to movement of the body: skeletal muscles, cardiac muscles, smooth muscles. Skeletal muscles is voluntary movement is attached to the bones. Okay, cardiac, it is present in a heart. Smooth muscle which are present in a cell organelles, cell wall of the organs, like inside the stomach, inside the wall, inside the organ which is present. These are the some different type of epithelial tissue, skin and kidney tubules, connective tissue, cartilage, blood and bone, muscles, skeletal, cardiac, smooth muscles, nervous system, neurons and okay. If you like my video, please subscribe my channel. Okay, and comment. Thank you.